So good morning to everyone. Today we will learn about 9th standard chemistry. Today we are going to start a new lesson. So already we have completed 2 lessons in 9th standard. So one we have revised and 1 lesson is there, and 2 lessons we have completed, and this is the 3rd lesson in chemistry. In this lesson you are going to learn about the fundamental concepts of the atom. What are the fundamental particles present in the atom? Okay, what are the different models that was proposed by different scientists? Okay, Bohr's model, Rutherford's atomic model, atomic number, mass number, then what? Then how to calculate the valency, how to write the electronic configuration, okay, how to calculate the oxidation number. So everything we are going to learn in this lesson in detail. Okay, so this is the atomic structure. So a child wants to know what is present inside a toy. So it will break the toy completely, and it will look what is present inside the toy, whether it may be a fur or it may be some of the plastic, or it may be fur or cotton or wool present in the toy. Okay, likewise the scientists also wanted to know what is present inside the atom. Okay, they wanted to know the particles that was inside the atom, or what is the composition of the atom. They want to know, as well as they want to expose it to the people. What are the particles present inside the atom? Different scientists, they gave their view, or they gave their model of the atom. So the first one is discovery of nucleus. So in 1911, Rutherford, okay, 1911, Rutherford, okay, he is from New Zealand. He gave his idea on the concept of the nucleus. That is, he told that he has taken gold foil, okay, thin film of gold foil he has taken. Okay, he has taken a gold foil which is a thin film. Why? Because gold is malleable. That is, it can be drawn into sheets and wires. Okay, gold is a metal, so it is malleable and ductile. It can be drawn into sheets and wires. So he chose this gold, okay, gold foil, and he bombarded, okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆல்ஃபா ரேஸ், ஓகே, ஆல்ஃபா ரேஸ் இந்த கோல்டு ஃபாயிலில் பாஸ் பண்ணார். he has bombarded the alpha rays in the gold foil. Okay, he has bombarded the alpha rays in the gold foil. What happened? He saw that most of the rays, okay, most of the rays, it passed straight away in the definite path. Okay, most of the rays pass through. Okay, so first observation what he found is that most of the rays pass through the foil. Okay, most of the alpha rays pass through the foil. Okay, most of the alpha rays வந்து உள்ள கூடி போயிட்டு, okay, pass through the foil. And the second thing, some of the rays got deflected from the foil. சில rays வந்து அப்படியே deflect ஆச்சு, பக்கத்தில் கூடி போகும்போது அப்படியே மூவ் ஆகி அப்படியே டைவர்ட் ஆகி போச்சு. ஓகே, அண்ட் சம் ஆஃப் த ரேஸ் deflected from the foil. Okay, second observation is some of the rays deflected from the foil. Some of the rays deflected from the foil. And the third point, third observation is and some of the rays completely bounce back from the foil. And third observation என்னன்னா, அப்படியே வந்து ஃபாயிலில் போய் அட்டாச் ஆகாமலே, போய் ஹிட் ஆகாமலே, அப்படியே அங்கே உள்ள அந்த ரேஸ் வந்து அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு, அப்படியே போயிட்டு அப்படியே திரும்பி வந்துருச்சு. ஓகே, அண்ட் some rays completely bounce back from the foil. Okay, some rays completely bounce back from the foil. Okay, some of the rays completely bounce back from the foil. So when he was doing this gold foil experiment, what happened? Okay, what are the observation? Most of the rays pass through the foil. That is the first observation. Second observation, some of the rays deflected from the foil. Then third observation, some rays completely bounce back. சில rays அப்படியே வந்து வெளியே வந்துட்டு. Okay, that is the observation. And with this view, he gave this model of atom that is known as Rutherford's model of atom. Rutherford's model of atom, and he gave some postulates that is known as Rutherford's postulate. What are the postulates? Okay, these 3 are the observation, and what are the postulates of this Rutherford's model? Okay, here this the atom contains empty space. Okay, first he told that the atom contains empty space. So empty space irukku appdinu sonnaru. Then he told that
one positively charged mass is present at the center, that is known as nucleus அப்படினாரு. அந்த ஆட்டத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாஸ் வந்து சென்டரில் இருக்குது, அது பேர் என்னது, நியூக்ளியஸ் அப்படின்னாரு. ஓகே, பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த சென்டர் அப்படின்னாரு. பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாஸ் அட் த சென்டர், that is known as nucleus அப்படின்னாரு. ஓகே, then third postulate is the size of the nucleus is very small compared to the size of the ion. அந்த size of the ஆட்டத்தையோ இல்லை size of the nucleusஐயும் கம்பேர் பண்ணும்போது size of the nucleus is very less compared to the size of ion. Okay, size of nucleus is small compared to size of ion. Okay, size of nucleus is small compared to size of ion. And then he told that the atom is electrically neutral. Atom வந்து electrically neutral னு சொன்னார். Atom and the whole பார்க்கும்போது it is electrically neutral. So the atom as a whole is electrically neutral. Why? Because the number of protons is equal to number of electrons in an atom. ஏன் electrically neutral? Number of protons na plus charge, number of electrons na minus charge. So plus is equal to negative charge, then it will be neutral. So here number of proton is equal to number of electron, so it is neutral அப்படினு சொன்னார். Okay, these are the some of the postulates of what? Our Rutherford's model, and he compared this model to solar system. So Rutherford's model வந்து அவர் solar systemத்தோட கம்பேர் பண்ணார். How? In a solar system, sun is at the center. Sun வந்து சென்டரில் இருக்கும், அதை சுற்றி the planets will be revolving. So in the solar system, the sun is at the center and the planets will be revolving around the sun. Okay, another point in the postulate is the electrons are revolving in circular orbit. Electrons are revolving in circular orbit. Okay, revolving in circular orbit or circular path called orbit. The electrons வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, சுற்றிட்டுருக்கு, அது வந்து என்னது, ஆர்பிட் அப்படின்னு சொன்னார். These 5 are the postulates of the Rutherford, and he compared the Rutherford's atom model to solar system. So in the solar system, sun is at the center and the planets will be revolving around the solar system. Likewise, here nucleus is at the center. See, here nucleus is at the center and the electron will be revolving around the nucleus. எப்படி ஒரு சோலார் சிஸ்டத்தில் சன்னை சுற்றி பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் பண்ணி வருதோ அதே மாதிரி ஹியர் ஒரு பாசிட்டிவ் மாஸ், தட் இஸ் நியூக்ளியஸ், அதை சுற்றி இது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னது யார், ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் ஆட்டம் மாடல். வாட் இஸ் த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் த ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் ஆட்டம் மாடல், or what is the drawback of the Rutherford's atom model? Here, according to electromagnetic theory, an electron that is revolving must accelerate and lose energy. So electromagnetic theory படி ஒரு நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன பண்ணணும், மூவிங்காக இருக்கணும், அதே நேரத்தில் கண்டிப்பாக எனர்ஜி வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஹியர் அக்கார்டிங் டு தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி, தி எலக்ட்ரான் தட் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் மஸ்ட் ஆக்சிலரேட் அண்ட் லூஸ் எனர்ஜி. அப்போது அப்படி எனர்ஜி லூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், அது டயர்டாயிரும். டயர்டாகி கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எதுக்குள்ளே வந்து விழுந்துடணும், பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்குள்ள வந்து விழுந்துடணும் இல்லையா. அப்போது the atom becomes unstable, but it is not true. The atom is stable. ஆட்டம்லாம் ஸ்டேபிளாக இருக்க போய் தான் we get 3 different states of matter இல்லையா. சாலிடாக கிடைக்கிது, லிக்யூடாகவும் இருக்குது, கேஸாகவும் இருக்கிறதுனால நம்ம we are getting the 3 states of matter. So here, so according to the electromagnetic theory, when an electron is revolving around the nucleus, it must accelerate and lose some energy. So when it loses energy, it will drop down into the nucleus. So when it drop down into the nucleus, the atom becomes unstable. அப்போ atom unstable ஆயிரும். அப்போ atom இல்லைன்னு அர்த்தமா? It is not true. So this Rutherford, he can't able to explain the stability of the atom. What is the limitation of the Rutherford's model? He can't able to explain the stability of the atom. Can't able to explain the stability of atom. Can't able to explain the stability of atom. This is the drawback of the Rutherford's model. So Rutherford can't able to explain the stability of an atom. Okay, so this is about Rutherford's atomic model. Then came Niels Bohr. Okay, then Bohr's atom model. Niels Bohr, he is a Danish physicist. Okay, he is not a chemist, he is a physicist. Okay, in 1913, Niels Bohr,
Okay, Bohr's atom or Bohr's atomic model we'll see. Okay, so Bohr's atomic model in 1913, Niels Bohr, a Danish physicist, okay, he explained the stability of the atom. Okay, Niels Bohr, Danish physicist, he explained the stability of the atom and he gave some postulates, that is, the electrons are revolving in stationary circular path. Stationary in children, stationary circular path called orbits. Stationary circular path la the atoms la move aayirukkan. Okay, appo stationary na it will remain as such. Stationary na movable, not movable. Orbit move agadu, electron will be moving in the orbit. So stationary circular path called orbit, or it is known as energy level or energy shells. Okay, first postulate is the electron is revolving in stationary circular path called orbit or energy level or energy shells. Okay, then the electrons that are revolving does not lose or gain energy அப்படினு சொன்னார். ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜி கெயின் பண்ணவோ லூஸ் பண்ணவோ செய்யாது அப்படின்னாரு. ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் that are revolving, okay, electrons that are revolving does not lose or gain energy. Okay, that are revolving does not lose or gain energy, does not lose or gain energy. Okay, but when an electron wants to move from one energy level to another energy level, when an electron, so இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு மூவ் ஆகணும், இல்லை இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு மூவ் ஆகணும், இல்லை லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரணும்னா it must absorb or release some energy. So when an electron wants to move from higher to move to higher energy level or lower energy level, higher or lower energy level, it will absorb or release some energy. 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 Okay, so when an electron wants to move to higher energy level or lower energy level, it will absorb or release some energy, and that energy will be fixed, only fixed amount of energy. Okay, so that some energy will be fixed. Okay, only fixed amount of energy, and the energy levels are represented as K, L and M shells. And the energy levels ku enna name kudukranga? K, L, M and N shell. K, L, M and N shell, where n is equal to 1, 2, 3 and 4. Okay, so n is equal to 1 na K shell, n is equal to 2 then L shell, n is equal to 3 na M shell, then n is equal to 4 na N shell, that is N shell. It is represented using this diagram. You see, this is the nucleus. First orbit la enna irukku, inge or electron irukku, idu enadhu K shell, and second orbit enadhu L shell, third orbit or energy level enadhu M shell, and fourth shell enadhu N shell. அப்போ அதுக்கு n வேல்யூ எவ்வளவு? L ஷெல்லுக்கு n is equal to 1 and L ஷெல்லுக்கு n is equal to 2 and M ஷெல்லுக்கு n is equal to 3 and N ஷெல்லுக்கு என்னது n is equal to 4. ஸோ அப்போ ஹியர் Kல இருக்க எலக்ட்ரான் என்ன சொல்லுவோம்? K எலக்ட்ரான், L இருக்க எலக்ட்ரான் L எலக்ட்ரான், Mல இருக்க எலக்ட்ரான் M எலக்ட்ரான், Nல இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து என்னது N எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த Bohr's atom model. இப்போ இதில் எனர்ஜி வந்து will be fixed amount of energy, each and every orbit will have fixed amount of energy. இதுக்கு பேர் என்ன? Energy levels or energy shell, and this is the Bohr's model or Bohr's atomic model. Then what are the limitations of Bohr's model? Although it has some advantages, Bohr's model also has some limitation. Or what are the disadvantage of this Bohr's atom model? Bohr's atom model is applicable only to one electron species or hydrogen like species. So Bohr's atom வந்து என்னன்னா hydrogen like species க்கு தான் applicable. Okay, so Bohr's atom model is applicable only to hydrogen like species. Okay, hydrogen like species. Okay, what are the examples for hydrogen like species? hydrogen மாதிரி இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா helium plus, okay, lithium 2 plus
and beryllium 3 plus and so on. Okay, so இவங்கெல்லாம் ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் போர்ஸ் ஆட்டம் மாடலை, எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியாது. Okay, it is applicable only to hydrogen like species. It is not applicable to multi-electron nucleus. Okay, it is not applicable to multi-electron nucleus. It is not applicable to multi-electron species or nucleus. Okay, multi-electron species or nucleus. Okay, not applicable to multi-electron species or nucleus. So hydrogen like species க்கு தான் போர்ஸ் ஆட்டம் மாடல் வந்து அப்ளை ஆகும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா He plus, Li 2 plus, B 3 plus, helium plus, lithium 2 plus and beryllium 3 plus. It is not applicable to multi-electron species. So this is the limitation of Bohr's model. Then discovery of neutrons. Okay, neutrons, this was discovered in 1932 by James Chadwick. Okay, neutron was discovered by James Chadwick in 1932. Okay, James Chadwick. How he has discovered? He bombarded an alpha ray with beryllium. பெரிலியத்தில் ஆல்ஃபா ரேயை பம்பார்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிச்சு? கார்பன் ப்ளஸ் அனதர் பார்ட்டிக்கிள், கார்பனோட ஒரு அனதர் பார்ட்டிக்கிள் கிடச்சிச்சு. அதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் மாஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. இட்ஸ் ப்ரோட்டான் வாஸ் சிமிலர் டு இட்ஸ் மாஸ் வாஸ் சிமிலர் டு மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான். அப்போது அதே மாதிரி மாஸ் இருந்துச்சு, பட் இட்ஸ் சார்ஜ் வந்து நியூட்ரல், சார்ஜ் நியூட்ரல். ஸோ வாட் ஹேப்பன்? He has confirmed that another one particle is also present. ஸோ ப்ரோட்டானை தவிர்த்துட்டு நியூக்ளியஸில் இன்னொரு பார்ட்டிக்கிளும் இருக்குது. அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாருன்னா நியூட்ரான். ஓகே, ஜேம்ஸ் சாட்விக், he confirmed the presence of neutron. Its charge is neutral and its mass is equal to, mass எவ்வளவு? 1.676 into 10 power minus 24 gram or 1 atomic mass unit. Okay, so here this neutron is represented like this. Neutron எப்படி தான் எழுதுவாங்க? Okay, this 1 represents, superscript represent the mass and the 0 represent the charge and n represents the neutron. So neutron எப்படி தான் represent பண்ணுவாங்க? Superscript 1 represent mass and the subscript 0 represent the charge. And it was found that this neutron was not affected by magnetic or electric field. அது நியூட்ரலாக இருக்கிறதுனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னாலேயோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னாலேயோ அது அஃபெக்ட் ஆகலை. ஓகே, that is one property of this neutron. And it has mass equal to the mass of proton. அது mass எவ்வளவு? This can be asked in one word, 1.676 into 10 power minus 24 gram or 1 atomic mass unit. So today we have learned 2 questions, that is Rutherford's atom model and Bohr's atom model. Okay, so I want you to learn. So for your assignment, you learn and write Rutherford's atom model and Bohr's atom model. Okay, only 2 questions. Okay, Rutherford's atom model, that is a postulate alone. Okay, I'll mark the question answer and send it to you. Okay, Rutherford's atomic model and Bohr's atom model. Okay, your assignment is Rutherford's atomic model. Learn and write Rutherford's atomic model and then Bohr's atomic model. Rutherford's atomic model and then Bohr's atomic model. So here in 1920, so 1920 என்னன்னா already Rutherford 1911 he discovered Rutherford's atomic model. From 1920 he discovered that another particle is also present. Proton தவிர இன்னொரு பார்ட்டிகிள் இருக்குது, நியூக்ளியஸில் இன்னொரு பார்ட்டிகிள் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. இட் வாஸ் நியூட்ரல், அது நியூட்ரல்னு கண்டுபிடிச்சார், அதோட சார்ஜ் நியூட்ரலாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சார் யார்? ரூதர்ஃபோர்ட். பட் ஹீ டிடன்ட் கன்ஃபார்ம் த presence of neutron, but it was confirmed by James Chadwick. James Chadwick is the student of Rutherford. Rutherfordோட ஸ்டூடெண்ட் தான் ஜேம்ஸ் சாட்விக். ஓகே, he confirmed the presence of a neutral species, that is neutron. So today we have learnt about the discovery of nucleus, Rutherford's atomic model, its limitation, Bohr's atomic model, its limitation, then the discovery of neutron and the properties of neutron. Okay, and your assignment is learn and write the Rutherford's atomic model and Bohr's atomic model and send it to me. I will always there to check your assignment. Don't postpone the question answer, postpone the assignment or homework. Okay, study thoroughly and write, don't copy. Okay, thank you for listening to me. Thank you.